Merhaba değerli okul yöneticilerimiz, hoş geldiniz. Toplantıya geçmeden önce lütfen isimlerimizi büyük harflerle ad, soyad ve okul adı şeklinde düzenleyelim. Bugün eğitimde uluslararasılaşma konusunda Uluslararası Eğitim Danışmanı Hoda MOHTAR bizlerle olacak. Ancak sunumlarımıza geçmeden önce Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er sizlerle konuşmasını yapacaktır. Buyurun müdürüm. Çok değerli yönetici arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz sonra Hoda hanımefendiyle farklı bir konuda sizleri buluşturacağız. İnanıyorum ki Hoda'nın uluslararası tecrübelerinden yararlanabileceğimizi ve kurumsal olarak farklı bir konu üzerinde konuşmanın farkındalığını oluşturacağımıza inanıyorum. Özellikle konunun takibi noktası önem arz etmekte. Çünkü Hoda hanımefendinin bizimle olan diyalogların neticesinde çok farklı tecrübe paylaşımları var. Bundan istifa etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Hoda'ya da bir merhaba demek istiyorum. Hello Hoda. Hello there. How are you, Mr. Hussein Er? Hussein Er. I finally got it right. Hoda, it's very nice to see you. How are you? I'm doing much better. I was sick for 3-4 months now, but I am better. Every time COVID wants something of me, I say, get out. I have so much more to work. I don't want you. So. Yes, I believe that you are strong enough to get rid of from COVID. Yes, inshallah. I know. Inshallah. Inshallah. Dear Hoda, today we are going to have a meeting with our school managers. I believe that they will get good benefit from your experiences. I believe it will be a good program. We are looking forward to hearing you. That's all I want to say. And I'm very happy to see you again. Yes, thank you. Teşekkür ederim. Yeah. Well, You look so healthy. Inshallah. You look so healthy. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So. Okay. Thank you very much for accepting us. It's my pleasure. Coming with. Okay. It's my pleasure. Okay. Nurjan, or should I think, are we ready to go? Hoda, you can start your presentation, and at the same time, I'm going to translate. But first, I will do some introduction in Turkish. Yeah. Değerli okul yöneticilerimiz, Hoda hocamız sunumlarını İngilizce gerçekleştirecek. Nurcan Ulu hocamız ise Türkçe'ye çevirecek. Sorularınız için 10 dakikalık bir soru cevap etkinliğimiz olacak sonunda. Sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda Hoda hocamız sizlerle e-mailini paylaşacak. Sorularınızı İngilizce olarak da Hoda hocamıza iletebilirsiniz. Okay Hoda, please, it's your turn. Thank you. Are all the leaders there already? Yes, I think they are ready. Okay. Well, good afternoon, leaders of education of Antalya. How are you doing? I hope you're all doing well. I am honored and pleased to be invited by the Director of Education in Antalya in collaboration with the eTwinning and EU Commission of Education to share my experiences in education with you all. So thank you for the invitation.
But before I start, I would like to say, spend a moment to say thank this beautiful, young, and smart teacher, Nurjan Ulu, because she volunteered to translate my presentation from English to Turkish. And I think she worked very hard. So, teşekkür ederim. Thank you very much. You're welcome, Hoda. And one more thing, I want to say thank you. And I would really like to congratulate the people who were behind the partnership with the e-twinning. That is a very positive step that Turkey had taken. This is very good. We started seeing the results. I follow news from Mr. Yar, Hussein, and I always see sometimes there's improvement here and improvement there. And so this is good. And I don't know if it's okay. So yes, that's a very good step. Okay. What happened? Okay, that's okay. There's some technical problems, but we can go on now. Yeah, so I just want to congratulate them because this is really very good for both. They have 36 countries for you to collaborate with and to engage and exchange ideas. So that's good for everybody. Congratulations. Okay, I'm going to have to share my screen now, correct? And okay. Now I need the screen to be. I need to see the screen. Nurcan Hocam sesiniz gelmiyor. Okay. Mikrofonunuzu açabilir misiniz? Açmıştım ama evet. Şu an tamam. Tamam. Öncelikle hoca öğretmenimiz herkese çok teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyor. Öncelikle değerli müdürlerim, 45 yıllık tecrübemle sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Bununla beraber Türkiye'nin e-Twinning'de yapmış olduğu başarısını da kutluyorum. Bu Türkiye için çok büyük bir adım ve Türkiye için yapılan büyük bir başarı. Tebrik ediyorum herkese. Okay. Yeah. And this is for you all to read in English or in Turkish, because to me this is the purpose of education. Evet, bu söyleyeceğim biraz sonra eğitimin amacını belirtecek iki soru. Hoda, you can share your screen. Oh, you mean I haven't? No, you haven't shared it. Oh, I thought I did. Share the screen. Oh, I see, now it is there. Okay. Okay. No, we can't see it. Hoda, can you please click the share screens at the bottom of the page? The green square on the bottom. I did 3 times now. And make sure you click on share as well on the right hand side. Oh, I see. There you go. Okay. Okay. So now you could see the purpose of education. I wanted to leave it there for a second so you can read it in either language. Hı-hı. Bunu okuyabiliriz. Okay. Leaders. Can you change it to full screen, please? Hoda, full screen, please. Full. Okay. Then I look at you guys, full screen. You need to click on the square. I did. And then make it a full screen. It's not. On the top hand, there should be a square. But I cannot see it on your screen at the moment. Share screen. This Mac is quite different, so, but it shouldn't be the problem with Mac.
Drawing, insert, share. No, don't share it, but you have to, there should be a square up the top. Okay. Okay. Can't I move it like this? Can you see? It's fine for me, but I don't know. Well, I think this could be okay. Sema hocam, is it okay? Yeah, I can move this now. Can you see it? Yes, it's readable. Yeah, that's the most important thing. So, leaders, have you ever conceptualized that your leadership in education can help you transition your local school from town, like from Melania or Antalya, to the province, to the country, and then to the global arena? Can you visualize that? Yes, you can. Yes, it can happen, but it can't happen alone. It has to happen with collaborative work between leaders and directors and teachers and students and parents and the outside community. So we're going to put together all these and then help push the schools forward. Evet, bunun cevabı kesinlikle evet. Velilerle, öğretmenlerle, yöneticilerle, müdürlerle, el birliğiyle okulumuzu bir adım öteye, başarıyı ilerletebiliriz. Hep birlikte. Okay. So I'll be talking today about the basic needs necessary to transition the schools from the Antalya, Turkey to the International Education Committee. Evet, bugün okullarımızı uluslararası düzeyin haline nasıl getirebiliriz? Bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Birincisi, öğrencilerin yeterli çalışma çerçeve planı yapmamız gerekiyor. Bunu ana sınıfından lise sona kadar yapmamız gerekiyor. İkincisi, öğretmenlerin okul sorunlarının çözümüne olan etkisi. Bu yöneticilerle beraber. 3, pozitif öğretmenler ve yöneticiler topluluğunu oluşturmak. 4, eleştirel düşünme, diğer öğrencilerle işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik, dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri hakkında da bilgi vereceğim. Ve son olarak birlikte öğrenme ve ilgili sınıf içi fotoğraf. So is this translated now? Yep. Number 5? Yep, we have. Very, very good. I highlighted the word students lead their own learning. This is very, very important. When we were working in school inspection, whether in England or in Dubai, if a teacher standing and talking more than 12 minutes, where the concentration of students is, more than that, and she's doing all the talking while the students are like, we will never let them pass inspection. It is very vital. We want the students to lead the learning. Teftiş ettiğim okullarda eğer öğretmen çok konuşuyorsa ve öğrenciler sadece dinliyorsa, aktif halde değillerse biz bunlara geçerli not vermiyoruz. Çünkü burada öğrenciler hiçbir şey öğrenmiyor, sadece öğretmen konuşuyor. Bir nevi öğretmen bazlı öğrenme oluyor. Okay, Hoda. Okay, I'm trying to get to see which one. Okay, the next one is put together a framework of competency. This is very important. Every school, every country in the world has a framework, and I'm sure you have, but we want a framework of competencies for students. Okay. Sorry. Okay. Öğretmenler yeterlilik çerçeve planını mutlaka olmalı. Yeah. Çok önemli. Okay, Hoda. So these competencies, this framework will act like a guide for this whole school. The teachers know what's expected. The students know what are they looking for to master and become good at. And of course, this will help them, this will change the instructional strategies and will help them lead the learning more. Instructional strategies means teaching and learning. And we're going to help change that into the basic lower thinking skills into the critical thinking and the higher thinking skills. And you will see this coming. Okay. Öncelikle öğrenme yeterlilik çerçeve planı uygulanmalı.
Yeni eğitim stratejiler, eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilikçilik, diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışabilme stratejiler kullanılmalı. Dil öğrenmede ise dinleme, okuma, yazma ve konuşabilme becerilerde uygulanmalıdır. Bunlar aynı zamanda okulları bir adım daha ileriye götürmek için kullanılan stratejilerdir. Bunun sonucunda ise öğrenciler öğrenme sevgisini ve zevkini tecrübe edeceklerdir. Now, the love of learning is 50% of learning. The other 50% comes very easy. Evet, öncelikle öğrenmeyi sevmek %50'si budur. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. By changing the method of teaching from teaching for the test to critical thinking and innovation and talking and collaboration, the kids would love and enjoy learning. Evet, sınava hazırlamak için kullandığımız tekniklerden ziyade öğrencilere eleştirel düşünmeyi teşvik ederek öğrenmeyi daha keyifli hale getirecektir. Here are some more of the required competencies for higher students, like from grade 7 to grade 12 and even to university. This would lead to university. Okay, bunlar da biraz sonra bahsedeceğim yeterliliklerden birkaç tanesi. Shall I translate all of them now? Are you going to talk about them, Hoda? I'll translate. You can just translate them. I'll pick up a couple of them. Evet, bilmemiz gerekenler. Bir sonraki eğitim basamağına bilgi ve beceri açısından donanımlı olmalı öğrenciler. 2, ileriyi düşünebilmeli. Değişime adapte olabilen ve iyi ilişkiler kurabilen öğrenciler olmalı. Geniş kitlelere hitap edebilen ve sorumluluğunu bilen, üretken, esnek, çok yönlü, öğrenmeye açık olan ve sosyal becerileri bilen öğrenciler yetiştirmeliyiz. Bireyler yetiştirmeliyiz. Okay. Okay, the first story is freshman story. When we have children growing up, we start dreaming of sending them to the best universities in the world, Harvard, Oxford, McGill. One thing parents and students don't understand, and some schools don't know, that the universities open application for all freshmen. So they take freshmen from everywhere. And then at the end of the year, they sieve them. Only 10% stays. The rest of the students go back to their homes or stay in the country with their, as they say in English, with their tail between their legs, which means they know they failed, they know they didn't do well. Why? Because we don't teach them enough skills and thinking skills to help them become good learners at that level. Here we're teaching them for the test. Not only in Turkey, I'm not talking Turkey, I'm talking the whole Middle East. I even worked in Pakistan, in all the Arab, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, all these countries, this is how they teach for the test. But now you all have to understand this has changed. It started in 52, talking about the higher thinking skills. That's why some countries, my apology, I forgot, I went away. Yeah, go ahead. Okay. Eleştirel düşünmenin öneminden bahsediyor hocamız. Diyor ki, bazı veliler, anne babalar tabii ki tedbir olsun diye ve öğrenci daha iyi üniversitelere götürebilmek için Harvard, Oxford gibi öğrencilerimizi oraya yazdırıyorlar. Tabii bu üniversitelerin de para ihtiyacı oldukları için her türlü öğrenciyi kabul ediyorlar. Ama yılın sonunda bunların sadece %10'u başarılı olabiliyor. Bunun nedeni, başarılı olan öğrencilerin nedeni ise eleştirel düşünmeyi bildikleri için. Öbür türlü bizim ülkemizde mesela örnek ya da Orta Doğu'da bazı ülkelerimiz var. Sadece sınava yönelik hazırladıkları için başarılı olamıyorlar. Bu yüzden öğrencilerimize eleştirel düşünmeyi kesinlikle öğretmeliyiz. Thank you. And we'll try to summarize the rest, but there are two important things here. Also problem solving. In Canada, I know I can talk about Canada and Scandinavian. Every classroom, kindergarten, has a little corner in the class under problem solving, let's make peace. So if little kids fight or hit each other, they automatically know from day one of school, the teacher will give them instructions and will repeat the instructions until it gets into their heads. So if two students fight,
they go to that corner and sit down and talk about it. They're not allowed to leave until they are friends. So they get up, they shake hands, and they go back to their places, and the teacher is watching. Evet. What is this doing for them when they graduate? It's teaching them problem solving, being calm, and all these skills. Evet. Okay. Şimdi ana sınıfında da problem çözmeyi nasıl öğretiliyor? Aslında bizim eğitimimizde de bu var. Bu düşünme koltuğu dediğimiz. Ana sınıfında eğer iki öğrenci kavga ediyorsa onları bir köşeye koyuyorlar ve buna hadi barışalım köşesi diyorlar. O köşede öğrenciler tartışıyorlar. Biz bu problemi nasıl çözebiliriz? Barışarak oradan ayrılıyorlar. Çözüm üretmeden oradan kalkmalarına öğretmen izin vermiyor. Bu da onlara problem nasıl çözülürü ilkokulda, ana sınıfında öğretmiş oluyor. Thank you. And the last one here is teaching self-respect. Self-respect is so important to be taught in all through from kindergarten to grade 12. Why? If I have self-respect for me, I have respect to give Mr. Hussein, the country, the constitution, the road, the rules. But if I have no self-respect, I have nothing to give. That's why I throw my cigarette on the road. That's why I don't obey the rules. So this is vital. All teachers and all principals have to understand this is the first thing we have to teach. Evet. Her şeyden önemlisi öz saygı. Kendimiz önce saygı göstermemizi öğretmeliyiz. Ondan sonra çevremize, toplumumuza saygı gösterebiliriz. Eğer kendimiz saygımız yoksa başkalarında saygımız olamaz. Okay. So I am full of self-respect, Mr. Hussein, and I respect you a lot. Okay. Next. Hüseyin hocamıza da, müdürümüze de saygısı çokmuş. Kendisi çok saygısı var. Sizlere de saygısı çokmuş. Okay, and this is also about teaching and learning. The last one in teaching and learning is online learning. Online learning has been a problem. I don't know the statistics, but it's quite around 68% of students and parents are not happy. And now this is the latest thing that came in Psychology magazine, that classroom students who engage in online learning require emotional, behavioral, cognitive components. So we have to be very careful with them. Even the parents are struggling. The teachers are struggling. Thank you. Evet, canlı derslerde öğrencilerin ve velilerin zorlandıklarını görüyoruz. Bu nedenle etkili bir ders için duygusal, davranışsal ve bilişsel bir ortam oluşturulmalı. Böylelikle öğrenciler daha rahat hissederek canlı derste daha verimli olabilirler. And now we move to the second one, which is engagement, teachers in problem solving at schools. Some principals say, what? But listen carefully. This is vital, very important. Go ahead. Okay. Öğretmenler, yöneticilerimiz mutlaka öğretmenleri problem çözmede yardım etmelerine izin vermeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Okay. And why? Did we get to the why, Nurcan? Hemen yöneticiler öğretmenlerin aşağıda belirtilmiş olan bazı konulara dahil etmelidir. Bunlardan bazıları okul iyileştirme planı, okul özdeğerlendirilmesi, öğrenci başarısı, okul performans planı gibi. Yöneticiler öğretmenleri çözümün bir parçası olarak dahil ettiklerinde bu konularda yaşanacak sorunlara daha çabuk çözüm bulacaklardır. Neden? Why? Because teachers are well-intentioned, hard-working people who care for their students' success. Number one. Number two, teachers know their subject matter and can help lead the learning into professional learning communities. And then everyone has their own vision of success. Allow and listen to the teachers. They may give you great ideas. Okay. Evet, bu neden yapmalıyız? Çünkü öğretmenler çalışkandırlar. Öğrencilerin ve onların başarılarını önemserler. Öğretmenler konulara hakimdirler. Öğrenmenin profesyonel öğrenimin yönlendirilmesine yardımcı olabilirler.
Her öğretmenin başarı vizyonu vardır. Lütfen öğretmenlerimize vizyonunu paylaşmaları için izin verin. Okulumuzu daha başarılı yapmak için size yardım etmelerine izin verin. Okay, Hoda. And we also, leaders have to encourage we encourage all leaders and teachers, parents and students to create a culture of thoughtful discussion. They all need to learn, to collaborate, to support each other. This is the way how we lead the learning forward with the students. So now watch this. You have the leaders, the parents, the teachers, the kids, the community. Everybody is working together to push learning forward. Evet, bütün yöneticiler, öğretmenler, öğrencilerle beraber bahsedilen stratejileri kullanarak işbirliği içinde çalışmayı, birbirlerini desteklemeyi teşvik etmelidirler. Yaratıcılık, yenilikçilik, işbirliği içinde çalışarak bu uygulamayı, öğrenmeyi bir adım daha ileriye götürecektir. Bu aynı zamanda velileri de okula destek olmayı da sağlayacaktır. Thank you. And the last one is number 3 is creating a good sense of leader, teachers, learning community. This is a little different than the one before. Okay. Would you like to translate right away or? No, we can continue this. Devam edelim. Yeah. I'm translating this one. Are you going to talk about it? Yeah. So I'll Just translate it. Here. Okay. Evet, artık aşamaya geldiğimizde. Go ahead. It's okay. Sorry. Artık pozitif yöneticiler ve pozitif öğretmenlerden oluşan bir eğitim camiası oluşturulmuş bulunmaktayız. Bunun sonucunda ise lider öğretmenler kendini göstermeye başlayacaklardır. Ve biz bu öğretmenlere doğuştan öğretmen deriz. Onlar her türlü eğitime gönül veren ve her türlü sorumluluğu alan ve bunun Türkiye'yi her bir tarafını önderlik etmeye hazırdırlar. Böyle bir uygulama Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de başarılı bir şekilde uygulanıp başarılı bir sonuç alınmıştır. Yeah. So all these new teachers who pop up, and we're calling them ambassadors, they will have to, the leaders in Antalya get together or in Alanya and say, okay, we have so many teachers who are ready to go to the other provinces and help out and teach the teachers what we learned. Evet, bu öğretmenler artık Türkiye'nin dört bir yanına gidip öğrendiklerini diğer öğretmenlerle paylaşıp onlara yardımcı olacaklardır artık. Yeah. And this may cost the government some money. There are other ways if the money cannot be present. We have different ways to help out in a different way. And I can answer those questions either online or if they send me emails. Evet, bu da devletimiz için biraz öğretmenlere bu konuda destek çıkmak lazım maddi anlamda. So now we got to the stage where everybody is now in a synergy and energy because they all know what they're doing. They're all going out. Everybody's starting to work together, listen, learn, cooperate, collaborate together using the higher thinking skills. So now Turkey is pushing forward. Evet. Can you imagine the picture? Evet. Evet, sonuçlar eşi görülmemiş bir sinerji ve enerjiyle sonuçlanır. Liderler, öğretmenler, öğrenciler hepsi öğrenmeyi ileriye götürür. Antalya'dan başlayıp başka illere ve daha sonra uluslararası platformuna taşır. Örneğin Eğitim platformu gibi. Uluslararası projeleri yapmak Türkiye için çok güzel bir adım. Türkiye'yi artık daha ileriye gidecektir. Tebrik ederim. The last one is number 4, critical thinking, innovation, creativity. So here's the old style, or there used to be 1983 when we started learning higher thinking skills. There were so many. I don't know what happened to Bloom that he made it so much, like only 3 low and 3 high. Bundan önce Bloom's 1983'te çok daha fazla düşünme becerileri vardı ama artık 6'ya indirgenmiş. Üst düzey düşünme becerileri, değerlendirme, analiz etme, uygulama ve düşük düzey düşünme becerisi uygulama, anlama ve hatırlama.
şeklinde ayrılıyor. Okay. So the first three ones, remember, understand, and apply, are only the lower thinking skills that will really make you learn for the test. Evet, bu bahsedilen alttaki 3 düşük düzey bir düşünme becerili, uygulama, anlama ve hatırlama sadece sınava yönelik. While the other three top ones, the higher thinking skills, and we call them HOTS and LOTS. So the higher ones are analysis, evaluation, synthesis, creativity. You're going to see them all. I wrote them down in the next slide. Diğer üçü ise eleştirel düşünme için kullanılıyor. So here you go. There, remembering, understanding, applying is the lower ones. It's like somebody tells you a story, asks you some questions, gives you homework, come the next day, do a test. That's it. And this is not really learning. The hot ones, the HOTS, are analysis, synthesis, evaluation, inference. You have those in Turkish, so you go ahead. Hatırlama, anlama ve uygulama aynı işte öğrendiğimiz gibi bir ödev verilir, sorular verilir, sorunun arkasına cevaplanır ve gelir. Bu çok düşük düzey öğrenme diyoruz bunlara. Alttakileri ise yüksek düzey düşünme becerileri dediğimiz analiz etme, sentezleme, akıl yürütme, anlamayı, değerlendirmeyi, çıkarım yapmayı, yorumlamayı, açık fikirlilik olmayı, problem çözmeyi ve yaratıcı olmayı ise eleştirel düşünme için örneklerdir. So why do we have to teach critical thinking? Evet, biz eleştirel düşünmeyi neden öğretmeliyiz? The art of analyzing and evaluating thinking with the view to improve it. The whole idea is to improve thinking. Evet. Dr. Richard Paul'a göre eleştirel düşünme, analiz etme, eleştirel düşünmeyi geliştirme sanatıdır. Yani düşünmeyi daha nasıl iyi yükseltebiliriz, bunu nasıl ilerletebiliriz? Okay, and this is more about Bloom's taxonomy. I put it here because this will help the teachers and the students use the proper verbs to start thinking and asking and collaborating and working together as a group. Evet, Bloom's taxonomy dediğimiz öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için farklı sorular sorabiliriz. Bunu bu tabloda görebilirsiniz. Örneğin yaratıcılık için öğrenci yeni bir ürün ya da farklı bir bakış açısıyla bakabilir mi? Ürün yetiştirebilir mi? Gibi sorular empoze ederek bu tür yeterlilikleri, bu tür düşünme becerilerini daha geliştirebiliriz. Öğrencilere bu şekilde yardımcı olabiliriz. Okay? These are more verbs for them to use. They can get them from online or from the YouTube. Evet, bunları internetten de elde edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Okay? Yeah. Now here's the same thing. We talked about how important self-respect, rights and responsibilities. I'll only talk about management, classroom management. From the very first day, the teachers from kindergarten to high school, they give them classroom management, which means it doesn't mean put your hand up before speaking, put your hand up before going to the bathroom. No, it is based on respect. For example, you students, if they're talking to students, you have the right to be respected and the responsibility to respect others. You have the right to study and the responsibility to help others study or learn. Evet, tüm öğrencilere öncelikle değerler eğitimini vermeliyiz. Okula ilk başladığı gün kuralları öğretmeliyiz ama bahsedilen kurallar elini kaldır öyle konuş ya da lavaboya gitmek için izin almak gibi değil de daha çok saygı göstermeyi, kendi hak ve sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Bu en önemli noktalardan biri. We need to make sure every student somebody is coming. Okay, and we're done with the, yes. So I am going to show you now some pictures about collaborative working. So imagine the classes here in Antalya. Here. Imagine the classes in Antalya versus this class. These are the same thing. These are high school, grade 11. They don't have to be sitting alone and working and listening. They put them all together. The teacher puts the problems that they have to solve.
and ask them to collaborate, communicate, use critical thinking, and innovate. These are the 4 C's. When they're done, they may either have a chart for themselves where they write the answers, or one of them will stand up and share with the class the rest, what the conclusion was. Now look at this, oh sorry, my apology. Bu resimde yine işbirlikte çalışmayı da görebiliriz. Öğrenciler tek tek değil de birlikte çalışarak, sorunları birlikte çözüm bularaktan çalışabilirler. Bunları bitirdikten sonra bunları istatistik hallerine yerleştirebilirler, sonuçlarını, ya da grup birini lider seçip sınıfa sonuçları, durumları analiz ettiklerini paylaşabilirler. Now who's leading the learning here? Evet, burada öğrenmeyi kim yönlendiriyor? Not the teachers. Öğretmen değil ama öğrenciler. The teachers are called facilitators of the learning process. So they facilitate, they help the students understand the questions, the problem, and then allows them to talk together, put head together and solve the problems. Evet, öğretmen onları öğrenmeye yardımcı oluyor. Çözüm bulmakta yardımcı oluyor sadece. Problemi çözmeyi, sonuca ulaşmayı öğrencilere bırakıyor. Okay, and the next one is a similar one. This picture was 2 classes together. It was a wall, and it was very similar to classes here, where only 2 students, bench and desk, and that's it. Well, these 2 teachers went, and this is here, somewhere not too far from here. They agreed together with the principal to open and have a bigger class and allow 2 teachers to co-teach. We call them co-teach. And then the same thing, the teacher is standing somewhere here, you can see her, and she facilitates the learning. She puts the problems in front of them or the work, and she facilitates it, helps them understand it, and then leaves them to work alone and lead the learning by themselves. Buradaki sınıfı birleştirmişler, duvarı yıkmışlar, müdürden izin alıp birlikte çalışmayı önermişler. Müdür de bunu kabul etmiş. Artık yine problemleri hep birlikte çözüyorlar. Öğretmen sadece uzaktan izliyor, gerektiğince yardımcı oluyor. Ama asıl problemi çözmesi gereken öğrenciler. Buna bir işbirlikçi çalışma için bir örnek. Okay, and this is the last picture for classrooms. Look at this. Some are in here on the floor with the teacher, working together. Some others are. What's going on? That's okay. I can explain it if you want, because I know what this is. Burada yine aynı şekilde öğretmen yine kenarda duruyor. Öğrenciler arada bir duvar yok. Yine hepsi bir arada çalışıyorlar. Kimisi yerde, kimisi masada, nasıl rahat ediyorlarsa. Önemli olan burada öğrencilerin birlikte çalışıp problemleri beraber çözmek. Öğretmen her zaman ikinci planda. This one here is taken in 2015. We were inspecting schools in Dubai, and this is collaborative work that the teachers have done, and it's making sure that the girls can light the bulb, following the instructions. So here's the instructions, and then the 3 other girls will have to work, and they did it. And we took the picture 2015. Evet, bu 2015'te çekilen bir fotoğraf Dubai'de. Yine aynı şekilde bir işbirlikte çalışmasına bir örnek. Öğrencilerimizin birinde yönergeler var, yapmaları gerekenler var. Hep birlikte çalışıp ışığı yakmaları gerekiyor ve bunu da başardılar. And I want Mr. Hussein to see these, because these are proofs of what we have been talking about. Oh, sorry, let me push the screen a little in here. Okay. And okay, so increasing student, this is not from me. I copied it from one of the latest emails I received, and I put it here. Increasing student engagement has proven impact on K-12 test scores higher. Okay. İşbirlikte çalışmanın illerdeki başarı notunu arttırmıştır. Bu yüzden işbirlikte çalışma, birlikte çalışma çok önemlidir. The other one is, I keep talking about the 4 C's in English. Here,
in all the area, not only Turkey, all even up to Eastern Europe, they teach reading and writing and give them a test. This is a proof. This is from the Common European Framework of Modern Foreign Languages. Any foreign language, if I were to learn Turkish, I have to listen first and talk and then reading and writing. Evet. Avrupa Dillerinin Ortak Çerçeve Programı'na göre dil öğrenirken öncelikle dinleme ve konuşma başta gelir. Daha sonra okuma ve yazma gelir. Bu daha önemli. O dinleme ve konuşma çok çok daha önemlidir. There are some private schools are asking me to go and consult with their English teachers to help them teach the four strands, because it is so vital. Otherwise, all the kids here graduate, they don't know how to speak English. Yeah. Do you want me to say that? No. Okay. This is here the last picture. Teachers need to create a learning environment based on critical thinking. That's not me saying it. Dialogue and inquiry, read it and yeah, please go ahead. Okay. Merak uyandırmayı ve eleştirel düşünmeyi pekiştirmek için konuşma ve uygulama becerileri bunun en önemli iki temel taşlarıdır. Okay. In conclusion, and this is my final advice, as soon as leaders and teachers apply these learning skills, which we call the 4 C's, the 4 strands, the higher and lower thinking skills, critical thinking, and the competency framework, all schools in Antalya will work together, both public and private. I don't know if you have that system, but this will be allowing teachers to meet, discuss, collaborate, communicate, create. It may take just few, not even, I would think within 2-3 years, Turkey will be among the top international learning communities when they follow and change their learning style, instructional style. Congratulations, I can see you there. Thank you. Evet, sonuç olarak yöneticiler, liderler ve öğretmenler bahsedilen öğrenme stratejileri uyguladıklarında tüm Antalya'da bulunan devlet ve özel okullar işbirliği içinde çalışabilirler. Bunu yaparken de öğretmenlerle buluşmayı, iletişim kurmayı, uyum içinde çalışmayı ve birbirlerine yardım ederek gerçekleşebileceğimi söyleyebilirim. Ve bunu yaparak eğer bu uyguladığımız zaman birkaç yıl içinde Türkiye uluslararası düzeyinde ilklerde olabileceğini görebilirim. Tebrikler, teşekkür ederim. Thank you. Yeah. So, if they have any questions, I think they told us only 10 minutes for questions, right? Dear Hoda, thank you very much for your nice presentation, and I want to thank you in front of all the leaders today attending the Zoom meeting. Now I will translate what I say, and we will get the questions if we need. Sure. Değerli okul yöneticilerimiz, eğer sorularınız varsa 10 dakikalık bir soru cevap yapacağız. YouTube ve Zoom üzerinden sorularınızı kontrol ediyorum. Hoda, can you show your email please on your screen? It's on the bottom. Yes, Evet. Yes, we can hear. Eğer daha fazla soru sormaya ihtiyacınız olursa şu an hocamızın da sayfada paylaşmış olduğu e-mail adresine İngilizce olarak sorularınızı yönetebilirsiniz. Ya da Antalya projeler 07@mac.gov.tr üzerinden bizlere Türkçe sorabilirsiniz. Biz onları Hoda hocamıza İngilizce çevirerek gönderebiliriz. Eğer sorularımız varsa chat kısmından alalım. Hoda, they are sending some nice messages for you on the chat screen. Thank you. If they have, I have left my email. Please tell them I've left my email on the first one here. They can copy my email if they have questions. If it's too many questions, we'll put them all together and have a Zoom meeting with them. It's better to answer the questions that way. Otherwise, they can email me. You can translate that, right? Okay, Nurcan hocam. Sorry, sorularınızı ve... If you want, I can go. Yeah, go ahead, Sima. Okay. Değerli okul yöneticilerimiz, eğer sorularınız varsa toplu olarak bize de gönderebilirsiniz.
projelere ya da Hoda hocamıza bahsettiğimiz şu an ekranda görülen e-mail adresine İngilizce olarak gönderebilirsiniz. Ya da Türkçe olarak projeler07@mep.gov.tr'ye lütfen konu kısmına Hoda MOHTAR diye yazarak sorularınızı Türkçe olarak iletebilirsiniz. Bizler Hoda hocamıza İngilizce olarak iletip size tekrar geri dönüş yapabiliriz. Kontrol ediyorum şimdi tekrar. YouTube üzerinde herhangi bir sorumuz yok. Şu an Zoom üzerinde de yok. Eğer sorumuz yoksa toplantımızı burada sonlandırmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. O da there is no question yet. Okay. We are just thanks and good wishes. But first, I want to do some introduction about tomorrow because we have another session tomorrow. So I will go ahead in Turkish. Okay. Öncelikle bugün buraya katılan herkese, öncelikle Hoda Muhtar hocamıza, kıymetli İngilizce öğretmenimiz Nurcan Ulu hocamıza, kıymetli İl Müdürümüz Hüseyin Ere ve siz okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoda Muhtar, Uluslararası bir eğitim danışmanı. Bugün bizimle öğrenme stratejileri üzerine sunumlarını paylaştı. Yarın yine saat 15.30'da öğretmenlerimiz için burada tekrar buluşacağız. Kıymetli yöneticilerimiz, toplantı için giriş bilgileri yine Zoom üzerinden olacak ve hemen toplantı sonrasında gruplardan paylaşılacaktır. Yarınki yayınımız yine eş zamanlı olarak YouTube'dan da yayınlanacak. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Thank you very much. See you tomorrow. And tomorrow is a different subject, totally different subject. The pillars of school improvement. Yeah. Thank you so much. Evet. And same time tomorrow. Yeah, same time tomorrow. And Nurjan, again, thank you. Yeah. You've done a great job. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. And thank you for everybody. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakınız. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Stop, right? I stopped the share, correct? Hı hı.